Hare Krishna, dear devotees, welcome back to our ongoing series on the glories of our beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие преданные, и снова добро пожаловать на наши лекции на тему славы нашей возлюбленной Шри Вриндаван Дхамы. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Shunyavadi Pashtata Deshatarane. Glories to Prabhupada. Вся слава Шри Прабхупаде. O beloved spiritual master, you are always in the presence of the cowherd girl, Sri Radha, the daughter of King Vrishabhanu. Please award me service at your lotus feet, which are the proprietors of devotional service. Please place me in the ocean of joy by bestowing upon me happiness in the mellows of service at her feet, Sri Radha, in the groves of Sri Vrindavan Dham. О возлюбленный духовный учитель, ты всегда рядом с девушкой-пастушкой Шри Радхой, дочерью царя Вришабхану. Пожалуйста, одари меня служением у твоих лотосоподобных стоп, которые являются владельцами преданного служения. Пожалуйста, помести меня в океан радости, подарив мне счастье в нектаре служения у стоп Шри Радхи, в рощах Шри Вриндаван Дхамы. So today we're continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 18. Итак, сегодня мы продолжаем наши мини-серии на тему «Стимул к экстатической любви». Это будет часть 18. As we mentioned one time, such discussions are a perfect way to begin the day. Как мы упоминали однажды, такие обсуждения – отличный способ, чтобы начать день. In fact, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he liked to quote the following verse from the Narada Bhakti Sutras. На самом деле, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур любил цитировать следующий стих из Нарада Бхакти Сутры. Tadinam durdi nam manye mekachanam na durdinam yadinam Krishna samalapa katapi yusha varjitam. A cloudy day is not inauspicious, but a day devoid of discussing Krishna Katha is inauspicious. Пасмурный день не является неблагоприятным, но день без обсуждения Кришна-катхи неблагоприятен. So in this series, we've covered different types of stimuli which can help to develop our love for Radha and Krishna and awaken a firm desire in our hearts to be part of their divine pastimes. Итак, в этих лекциях мы охватили различные типы стимулов, которые могут помочь развить нашу любовь к Радхе и Кришне и пробудить твердое желание в наших сердцах быть частью их божественных игр. So far we've spoken on such items as flowers, blankets, Krishna's flute, peacock feathers, and birds. До сих пор мы говорили о таких вещах, как цветы, одеяло, флейта Кришны, павлинье перья, птицы. Now, each and every object in Braj, whether moving or stationary, living or non-living, is connected to the pastimes of the Lord and helps us to remember the divine couple. Итак, каждый объект во Врадже, будь то движущийся или неподвижный, живой или неживой, он связан с играми Господа и помогает нам помнить о божественной чете. And when a devotee comes to the point of constantly remembering Shmaranam, the Lord, in loving devotion, he has come to the stage of what we would call samadhi. И когда преданный достигает стадии постоянного памятования смараном Господа, с любовной преданностью, он достиг стадии самадхи. So today I would like to continue our previous discussions on the birds of Vrindavan by introducing all of you to the Chakva and Chakvi birds. Итак, сегодня я бы хотел продолжить наши предыдущие обсуждения птиц во Вриндаване, познакомив вас с птицами Чаква и Чакви. The Chakva is a male bird with a black line on his neck, similar to like a black ribbon, and the Chakvi is his female counterpart with no line on her neck. Чаква – это самец птицы с черной полосой на шее, похожую на черную ленту, а Чакви – это его самка, без линии на ее шее. They're known in Vrindavan as Dampati Pakshi, which means married birds. Во Вриндаване они известны как Дампати Пакши, или же женатые птицы. Now, both in Shastra and amongst present-day bird watchers, Chakva and Chakvi are famous for their intense love for each other. И в шастрах, и среди нынешних орнитологов
Чаква и Чакви знамениты за их сильную любовь друг к другу. Actually, because of their deep attachment for each other, they can't live without each other. Из-за их привязанности друг к другу они не могут жить без друг друга. Therefore, they're always seen together. Поэтому они всегда вместе. And whatever food one bird gets, it shares with the other by giving it through the beak. И какая бы пища ни доставалась одной птице, она делится этим с другой через свой клювик. And these birds are often seen on the banks of Vrindavan's lakes and small ponds and other bodies of water. Их часто можно увидеть на берегах озер Вриндавана, небольших прудов и других резервуаров с водой. They're also known as Jal Jivanas. Jal Jivanas, it means whose lives are water. Они также известны как джал-дживаны, что означает «чья жизнь – вода». Therefore, sometimes people mistake them as ducks, but they're not actually ducks. Поэтому иногда люди путают их с утками, но они не утки. They're better known as lovebirds Они более известны как неразлучники and are most famous for love in separation. и наиболее известны за любовь в разлуке. For when the day ends and the sun begins to set, they become very anxious at the prospect of not being able to see each other in the darkness of night. Потому что когда день заканчивается и солнце начинает садиться, они начинают беспокоиться, что им предстоит не видеть друг друга в темноте ночи. In fact, they start crying as if they're going to be separated forever. На самом деле они начинают плакать, как будто они будут разлучены навсегда. Some accounts say that the male Chakva spends the night in the forest, and the female Chakvi, she spends the night waiting on the banks of a nearby lake. В некоторых местах говорится, что самец Чаква, он ночует в лесу, а самка Чакви проводит ночь в ожидании на берегу озера. And then when the sun rises the next day, these lovebirds fly to meet each other as if they're meeting each other for the first time. That's how intense it is. Затем, когда на следующий день взойдет солнце, неразлучники летят навстречу друг другу, так, как будто они впервые встречаются, настолько сильна их любовь. Now the acharyas make a nice comparison. Ачарьи делают прекрасную аналогию. They say that in the evening, when Radha and her girlfriends hear the Chakva and Chakvi birds crying at the prospect of separation, they too become anxious at the prospect of separation from Krishna. Вечером, когда Радха и ее подруги слышат птиц Чаква и Чакви, которые плачут от предстоящей разлуки, они тоже начинают беспокоиться от предстоящей разлуки с Кришной. And when this happens, Sri Radha runs to meet Krishna at Vamsivat, where he's playing his flute. Когда это происходит, Шри Радха бежит навстречу с Кришной в Амшиват, где он играет на своей флейте. Now our poet Surdas, he describes this very beautifully. Наш поэт Сурдас очень красиво описывает это. He writes, Sri Radha, while listening to the cries of the Chatva and Chakvi birds, becomes overwhelmed and her heart begins to instruct her mind as follows. Он пишет, Шри Радха, прислушиваясь к плачу Чаква и Чакви, становится ошеломленной, и ее сердце начинает наставлять ее ум следующим образом. O Chakvi bird of my mind, please take me to the lake known as Charan Sarovar, the lake of the nectar of the lotus feet of Krishna. О птица Чакви моего ума, пожалуйста, отведи меня к озеру, известному как Чаран Саровара, озеро нектара лотосных стоп Кришны, Where there's no illusion of separating at night and where there's no pain of separation. где нет иллюзии разлуки ночью и где нет боли разлуки. Take me to that Sarovara where Lord Shiva and the sage Shanaka are the swans and where other sadhus are the fish. Отведи меня к той Сароваре, где Господь Шива и мудрец Санака — это лебеди, а другие садху — это рыбы. Where lotuses bloom and where there's no fear of night, even for the duration of the blinking of an eye. Где цветут лотосы и где нет страха перед ночью даже на мгновение ока. Where the bees chant the divine hymns of the Nigama literature. И где пчелы поют божественные гимны литературы Нигама. Where liberation is easily available and where everyone drinks the nectar of good deeds. Где освобождение легкодоступно и все пьют нектар добрых дел. O mind, leaving that Sarovara behind, why are you sinking here in the ocean of unfulfilled desires of love for Krishna? О ум, оставив эту Саровару позади,
Зачем ты тонешь здесь, в океане неисполненных желаний любви к Кришне? Go now to that Sarovara where the goddess of fortune, where goddesses of fortune play in the waters. Иди теперь к той сароваре, где богини удачи играются в воде. Surdas says, Radha, who is like a chakvi bird, cannot live without the Charana Sarovara of Lord Krishna. Сурдас говорит, Радха, подобная птица Чакви, не может жить без чарана саровара Господа Кришны. Now, in a similar mood, the Vaishnava poet, one of our favorites, Lalita Kishore, he writes in his Vihan Gam Lila. Итак, в подобном настроении наш любимый поэт Лалита Кишор пишет в своей Вихангам Лиле. It is said that the crying of the chakvi and chakva birds is the sound that indicates the time of meeting one's beloved. Говорится, что плач птиц Чакви и Чаква – это звук, который указывает время встречи с возлюбленным. So do not cry, Shri Radha. Так что не плачь, Шри Радха. Run immediately towards the groves of Vrindavan, where Manmohan Krishna is waiting for you. Немедленно беги к рощам Вриндавана, где Манмохан Кришна ожидает тебя. Now it's interesting, just as the sound of the crying of the chakva and chakvi birds fills the heart of Shri Radha with feelings of separation, another bird, the cuckoo bird, fills the heart of Shri Radha with feelings of happiness with the sound of its sweet singing of the loving affairs of Shri Radha and Krishna when they meet. Итак, так же, как звук плача птиц Чаква и Чакви наполняет сердце Шри Радхи чувствами разлуки, другая птица, кукушка, наполняет сердце Шри Радхи чувствами счастья, со звуками ее сладкого пения о любовных отношениях Шри Радхи и Кришны, когда они встречаются. Now, the cuckoo birds of Vrindavan are dark in color, which serve to remind all the gopis of Krishna. Кукушки Вриндавана темного цвета, и это служит напоминанием для всех гопи о Кришне. And the cuckoo birds who sing in high pitches are actually considered to be the king and queen of singing in the Vrindavan forest. Кукушки, которые поют на высоких нотах, на самом деле считаются, что они являются королем и королевой пения в лесу Вриндавана. No bird can sing more beautifully in Vrindavan than the cuckoo bird. Ни одна птица не может петь красивее во Вриндаване, чем кукушка. I was reading that when the cuckoo birds sing, all the other forest birds become quiet and listen to the sweet, intoxicating sounds of the cuckoo birds, which reverberate through the trees. Я читал, что когда кукушки поют, все остальные лесные птицы замолкают и слушают сладкие, опьяняющие звуки кукушек, которые отражаются сквозь сень деревьев. Now, because of being black with a red beak and red eyes, the cuckoo bird is often compared to Krishna with his dark complexion, his red lips, and reddish eyes, and because he very beautifully plays his flute in high pitches. He plays his flute with high pitches. Итак, из-за того, что они черные, с красным клювиком и красными глазами, кукушку часто сравнивают с Кришной, с его темным лицом, его красными губами и красноватыми глазами, и потому что он поет красиво на высоких нотах его флейты. Now sometimes the famous papiha bird, sings along with the cuckoo bird, filling in between the cuckoo's notes with a sound like pihu, pihu, a low pitch sound, which in Brajbasa language means beloved. Итак, иногда знаменитая птица папиха поет вместе с кукушкой, подпевая между нотами кукушки со звуком, похожим на пиху, пиху, то есть низкий звук, что на враджбхасе означает возлюбленный. Beloved, beloved. Возлюбленный, возлюбленный. Now the acharyas say that the combination of the papiya and cuckoos, lower and higher pitch sounds, reflect two stages of love. Итак, ачарьи говорят, что сочетание папихи и кукушек, то есть низкие и высокие звуки, отражают две стадии любви. Which are love in silence and bold and daring love for Krishna. А именно, любовь в тишине и смелая, дерзкая любовь к Кришне. The gopis, those gopis who are bound by household duties and cannot go out independently to dance with Krishna, are the reflection of the low pitch sound of the papiha bird, or love in silence. И гопи, они связаны домашними обязанностями и не могут независимо выйти, чтобы танцевать с Кришной.
они являются отражением более низкого звука птицы-попиги, то есть любви в тишине. Love in silence because they have to stay home. Любовь в тишине, потому что им приходится оставаться дома. And gopis like Shri Radha, Lalita, Vishaka are a reflection of the higher pitched notes of the cuckoo bird, in which their love is considered very bold and daring in the service of Krishna. И гопи, такие как Радха, Лалита и Вишакха, они являются отражением высоких нот кукушки, в котором их любовь считается смелой и дерзкой в служении Кришне. Now, an interesting fact is that the cuckoo birds, they know ragas like the Ramakali raga, the Malkons raga, the Barha raga, and the Bhima Palasi raga, which are all sung in higher pitched notes, and which bring a mood of joy and excitement to the hearts of the Braja Gopis in the hopes of meeting and seeing Krishna. Интересно, что кукушка, она знает такие раги, как Рамакали рага, Малкаунс рага, Баха рага и рага Бхима Паласи. Все они поются на более высоких нотах и приносят настроение радости и воодушевления в сердце Враджа Гопи в надежде встретиться и увидеть Кришну. Now, I was reading the other night in the Shastra Shubhashita Ratna Bhandagaram. It said there that a Vaishnava is supposed to be like a cuckoo, a connoisseur of art and music. На днях в шастрах, а именно в Субасита Ратна Бандагарам, я прочитал то, что вайшнав, он должен быть подобен кукушке, то есть знатоком искусства и музыки. But when a Vaishnava like that finds himself in an assembly that doesn't appreciate culture, arts, or music, that Vaishnava keeps silence. Но когда этот вайшнав находится в группе, которая не ценит культуру, искусство или музыку, этот вайшнав молчит. The Sanskrit is Badram Kritam Kritam Maunam Koki Lar Jaladangame Dardura Yatavaktaras Tattamonam Hishobanam. O cuckoo, it's so nice when the rainy season arrived, you started observing perfect silence, because when frogs become the prominent noisemakers, then silence is golden. На санскрите это звучит так. «О, кукушка, так приятно, когда наступает сезон дождей. Ты начинаешь в это время соблюдать полную тишину, потому что когда лягушки становятся главными шумельщиками, в это время молчание золото». The import is that when arasikas meaning, like in this case, non-connoisseurs of art, are given prominent places in society, the saintly Vaishnavas, they just observe silence. Посыл заключается в том, что когда арасики, то есть не ценители искусства в обществе, а когда они занимают видные положения в обществе, то святые вайшнавы соблюдают тишину. And the Subhasita Ratna Bandagaram also goes on to say that even though Vaishnavas are like cuckoos, they should not always shy away from showing their qualities. Otherwise, people will never know what is true art, music, and literature. Далее в Субасита Ратна Бандагарам говорится, что несмотря на то, что вайшнавы подобны кукушкам, они не должны всегда избегать показывать свои чувства. Иначе люди никогда не узнают, что такое настоящее искусство, музыка и литература. The Sanskrit is Re Re Kokila Mabhaja Maunam Kinchit Udaschaya Panchana Ragam No Chetvam Iho Ko Janite Kaka Kadam Baka Pite Chamare. O cuckoo, don't always maintain a complete silence. Occasionally you should sing your fifth note, the sweetest one. If you don't do that, then how will people ever know you in this mango tree full of cawing crows? О, кукушка, не соблюдай всегда полную тишину. Иногда тебе следует петь твою пятую ноту, самую сладкую. Если ты этого не сделаешь, тогда как люди когда-нибудь узнают тебя на этом манговом дереве, полном каркающих ворон? Now the import here is that some advertisement is necessary for preaching. Our acharyas say that our modern age is such that those who speak too much manage to sell even dust, and those who do not speak too much cannot manage to sell even diamonds. Суть в том, что некоторая реклама, она необходима для проповеди. Начари говорят, что современный век таков, что те, кто слишком много говорят, умудряются продавать даже пыль. И те, кто не говорит слишком много, не могут продать даже бриллианты. Now in our scriptures we often hear the famous fifth note in music.
Итак, в наших писаниях мы часто слышим о знаменитой пятой ноте в музыке. Krishna will play the fifth note on his flute. Кришна играет пятую ноту на своей флейте. Now this fifth note is often compared to the cuckoo's cry. Пятую ноту часто сравнивают с зовом кукушки. In the Vedas there are 7 musical notes. They're called shwaras. В Ведах есть 7 музыкальных нот, или же известны как свары. Sa, ri, ga, ma, pa, da, ni. And each of these notes has a name. И у каждой из этих нот есть имя. Sa is called Shadja, Ri is called Rishabha, Ga is called Gandhara, Ma is called Madhyama, Pa, the fifth, is called Panchama, Da is called Daivata, and Ni is called Nishada. И у каждой из этих нот есть имя. Са – Шаджа, Ри – Ришабха, Га – Гандхара, Ма – Мадьяма, Па – пятая нота Панчама, Дха – Дхайвата, Ни – Нишада. Now, in Western music, we have the equivalent version of these notes as follows. И есть европейская или западная эквивалентная версия, и она выглядит следующим образом. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. And the Sanskrit terms for, I'll give you the Sanskrit terms for each of these notes. И дам санскритскую терминологию для каждой из этих нот. Do is sa in the Sanskrit. До – это са на санскрите. Re is ri. Ре – это ри. Mi is ga. Ми – это га. Fa is ma. Фа – это ма. So is pa, Соль – это па. the fifth note. Пятая нота. La is da. Ля – это тха. And ti is ni. А си – это ни. It's detailed, but it's interesting, Детали, но интересно. especially for musical students. Особенно для студентов музыки. Now, in Vedic music, each note is associated with the sound of a particular bird or animal. Итак, в ведической музыке каждая нота также связана со звуком определенной птицы или животного. Sa is the peacock's cry. Са – это крик павлина. Ri is the cow calling her calf. Ри – это корова, которая зовет своего теленка. Ga is the goat's bleat. Га – это блеяние козы. Ma is the heron's cry. Ма – это крик цапли. Pa, the fifth note, is the cuckoo's cry. Па – пятая нота – это зов кукушки. And da is the horse's neighing. Да – это лошадиное ржание. And ni is the elephant's trumpeting. А ни – это трубение слона. Now, Shastra says that the cuckoo's cry, pa, is exactly like that of lovers expressing their intense love for each other. Шастры говорят, то, что зов кукушки, па, именно такой, как у возлюбленных, выражающих свою любовь друг к другу. In fact, the fifth note, pa, generates this effect. На самом деле, пятая нота па, она создает этот эффект. Thus the acharyas say it is the fifth note that produces the topmost emotion in the heart of Srimati Radharani. Поэтому ачарьи говорят, именно эта пятая нота производит высшую эмоцию в сердце Шримати Радхарани, Since it reminds her of her loving pastimes with Krishna. так как она напоминает ей о ее любовных играх с Кришной. Now I wanted to find a verse that correlated with that. Я хотел найти стих, который был бы связан с этим. And I found in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, text 176, a very famous verse we hear. И я нашел в читании Чаритамрити Мадья Лили стих 176, очень известный стих. И мы This verse слышим, is spoken by Sri Radha. этот стих, произнесенный Шри Радхой. Quote, "My dear friend, now I have met my very old and dear friend Krishna on this field of Kurukshetra. Мой дорогой друг, теперь я встретила моего очень старого и дорогого друга Кришну на этом поле Курукшетры. I am the same Radharani, and now we are meeting together. Я та же Радхарани, и теперь мы встречаемся вместе. It is very pleasant, but still I would like to go to the bank of the Jamuna beneath the trees of the forest there. Это очень приятно, но все же я хотела бы пойти к Ямуне, под деревья прибрежного леса. I wish to hear the vibration of his sweet flute playing the fifth note within the forest of Vrindavan. Я хочу услышать колебания его сладкой флейты, играющей пятую ноту в этом лесу Вриндавана. Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki. So there's a very nice pastime of Radha and Krishna, including cuckoo birds, which took place at Yavat, where Radharani lived after getting married to Abhimanyu, the shadow of Krishna. Есть очень хорошая игра Радхи и Кришны, включающая в себя кукушек, которая произошла
в Явате, где Радхарани жила после того, как вышла замуж за Абхиманью, тень Кришны. She lived there in a palace with her in-laws, Jatila, who was her husband's mother, and Kotila, who was Abhimanyu's sister. Она живет там во дворце со свекровью Джатилой, она мать ее мужа, и Кутила, она сестра Абхиманью. Radharani actually considers her home in Yavat to be like a prison because her in-laws, they were always suspicious that she may try to meet Krishna. Радхарани на самом деле считает свой дом в Явате подобным тюрьме, потому что эти родственники, они всегда подозревают, что она может попытаться встретиться с Кришной. And it's a fact, Radharani was always trying to get out of Yavat to meet Krishna, and Krishna was always trying to get into Yavat to meet Radharani. И это факт. Радхарани всегда старается выбраться из Явата, чтобы встретиться с Кришной, а Кришна, в свою очередь, всегда пытается попасть в Яват, чтобы встретиться с Радхарани. So one day Krishna, who we mentioned earlier resembles a black cuckoo, went to a part of the Vrindavan forest to enlist the help of the cuckoo birds there to help free Radharani from her prison in Yavat. Итак, однажды Кришна, как мы уже упоминали ранее, напоминает он черную кукушку, пошел в часть леса Вриндавана, чтобы заручиться помощью тамошних кукушек, чтобы помочь освободить Радхарани из ее тюрьмы в Явате. And there he called all the cuckoo birds by playing musical notes that sounded just like the cuckoos singing. Там он позвал всех кукушек, играя музыкальные ноты, которые как раз звучали как пение кукушки. The acharyas say that soon all the cuckoo birds in Braj joined him in a chorus that echoed throughout Braj. И ачарьи говорят, что скоро все кукушки во Враджи присоединились к нему в хоре, и это эхом разнеслось по всему Враджу. I also read that Krishna danced while playing his flute, which really excited the birds. Я также прочитал, что Кришна танцевал, играя на его флейте, что действительно воодушевило птиц. So then soon, the sound of the birds singing, combined with Krishna's flute playing, brought all the residents of Yavat to the rooftops to see what was going on. Итак, скоро звук пения птиц в сочетании с игрой Кришны на флейте вывел всех жителей Явата на их крыши, чтобы увидеть, что происходит. And this included Jatila, И это включало Джатилу. who came out of her home to see what was happening. Она вышла из своего дома, чтобы увидеть, что происходит. Now on that day, Vishaka, Saki, was visiting Radharani, so Jatila said to her, Vishaka, I've never heard cuckoos sing so beautifully before. В тот день Вишакха Саки навещала Радхарани. Итак, Джатила сказала ей: «Вишака, я никогда ранее не слышала, чтобы кукушки пели так красиво». So Vishaka said, yes, for some reason the birds must be rejoicing. Вишака сказала: «Да, по какой-то причине птицы, должно быть, радуются». So Jatila nodded, saying, yes, it is all exceptionally beautiful, isn't it? Джатила кивнула и сказала: «Да, это все исключительно красиво, не так ли?» Now at this point, Vishaka, who was very clever, she suspected that Krishna might somehow be behind this cuckoo's festival. Итак, Вишака, которая очень умная, она подозревала, что Кришна может как-то стоять за этим фестивалем кукушек. So she said to Jatila, Mother, could myself and Radharani go see what has excited the birds and we'll bring you back a report? Поэтому она сказала Джатиле: «Мать, могли бы я и Радхарани пойти посмотреть, что так взбудоражило птиц? Мы сделаем вам отчет». So Jatila replied, yes, go ahead, dear, and enjoy seeing the cuckoos singing from close up. But come right back, Jatila, but come right back. Тогда Джатила ответила: «Да, давай, дорогая, насладитесь наблюдением за кукушками, поющими с близкого расстояния, но сразу вернитесь, сразу». So when Vishaka told Radharani the plan, Sri Radha very quickly dressed in her finest garments and ornaments and hurried off with Vishaka and her other girlfriends to the forest. Итак, когда Вишака рассказала Радхарани об этом плане, Шри Радха быстро оделась в ее лучшие одежды и украшения и поспешила с Вишакой и другими ее подругами в лес. Now, Shastra says that Radharani actually said nothing to her girlfriends about the prospect of meeting Krishna. However, this is really nice, the loud beating of her heart let her friends know that Krishna was on her mind. Шастры говорят, что Радхарани ничего не сказала о возможной встрече с Кришной своим подругам. Но, однако, громкое биение ее сердца уведомило ее друзей о том, что Кришна был у нее на уме. Now, as soon as everyone arrived at this, the designated place in the forest,
they were overwhelmed with the sound of all these cuckoos singing. Итак, как только все прибыли в назначенное место в лесу, они были поражены звуками пения кукушек. In fact, the singing was so intense that it completely drowned out all other sounds. На самом деле, пение было таким мощным, оно полностью заглушало все остальные звуки. On top of that, the forest was so thick and dense that at first the gopis became confused where the sound was coming from. Более того, лес был таким плотным и густым, что поначалу гопи пришли в замешательство, откуда исходил звук. But at last, they noticed a tree that was covered entirely with blissful singing cuckoos. Но, наконец, они заметили дерево, которое было полностью покрыто блаженными поющими And кукушками. beneath the tree, lo and behold, stood Krishna directing the choir of birds in their singing with his hands, like maestros do. А под деревом, смотрите же, стоял Кришна, направляющий хор птиц в их пении своими руками, как делает маэстро. So, seeing that the gopis had arrived, Krishna lowered his hands, and the cuckoos, realizing that their purpose had been fulfilled, they stopped singing. Итак, увидев, что гопи прибыли, Кришна опустил руки, и кукушки, понимая, что их цель была достигнута, перестали петь. And then they all looked around like what's happening next? Потом они огляделись и с любопытством смотрели, что же будет дальше. So meanwhile, back in Yava, the abrupt ending to the cuckoo's singing startled Jatila. She thought, what a shame, the girls must have frightened the birds and made them stop singing. Тем временем в Явате резкое окончание пения кукушек озадачило Джатилу. Она подумала, какая досада, девочки, должно быть, напугали птиц и побудили их прекратить пение. But the cuckoos had not been frightened, rather they were in bliss as they crowded up together in the branches of the trees, feeling privileged to watch a fresh new pastime of Radha and Krishna together, which they had facilitated with their singing. Но кукушки не испугались, а скорее они были в блаженстве, в то время как они столпились вместе в ветвях дерева, на котором они были, чувствуя привилегию смотреть новую свежую игру Радхи и Кришны, которой они поспособствовали. Every living being in Vrindavan has some service that's considered extremely important. No one service is more important than the other. And just the cuckoo's singing brings so much pleasure to the residents of Vrindavan and to Radha and Krishna. That's their seva. У каждого живого существа во Вриндаване есть служение, которое считается лучше любого другого служения. И пение кукушек для Радхи и Кришны, оно также великолепно. Такова их сева. And that's where our hearts should be. И вот где должно быть наше сердце. We have to remold our hearts so that we become divine lovers of Radha and Krishna. We can join the cuckoos or the birds or the cowherd boys or the gopis in some service eternally in Sri Vrindavan Dham. That's the goal of life. Nothing more or less than that. Мы должны растопить наши сердца и присоединиться к Радхе и Кришне, служа им в форме кукушек или еще другом служении. Такова вот в чем суть и цель нашей жизни. We're very busy with our lives. Мы очень заняты в своей жизни. We have school, then we have career, then we have marriage, then we have society, and we have the world. Let us not get distracted from the ultimate goal, which is to go back home, back to Sri Vrindavan Dham. Therefore, these lectures for 4 years now, just to remind us again and again, what is the goal? What is the goal? What is the Param Gatim? У нас есть школы, карьера, брак, общество и так далее. Но мы не должны забывать о том, что у нас какая главная цель? Это вернуться обратно домой к Богу. Вот почему 4 года эти лекции Парам Гатим. It's a service to all of you. Это служение всем вам. And to remind me also of the goal. И также, чтобы напомнить мне о цели. So we'll finish today with some words from one of our great heroes, Srila Prabodhananda Saraswati, from his Vrindavan Mahimamrita, chapter 2. Итак, сегодня мы завершим словами Шрила Прабодхананды Сарасвати в его Вриндаван Махимамрите, главе 2. Therein he writes, Там он пишет: the groves of attractive trees and creepers laden with flowers and fruits of variegated colors, the attractive, intoxicating, blissful calls of many peacocks, cuckoos and parrots, the many attractive lakes, rivers, mountains, and attractive bowers, and the attractive land made of gold and jewels have attracted me to Vrindavan.
Рощи привлекательных деревьев, и лианы, усыпанные цветами, и плоды пестрых красок, привлекательные, опьяняющие, блаженные зовы множества павлинов, кукушек и попугаев, множество привлекательных озер, рек, горы и привлекательные беседки, и привлекательная земля из золота и драгоценных камней привлекли меня во Вриндаван. May my mind reflect upon Vrindavan, its clean earth made of the most colorful chintamani, its creepers and trees full of fruits and flowers, glowing with knowledge and bliss, its flocks of birds chanting the Samveda, and its rivers and lakes of spiritual rasa. Пусть мой ум размышляет о Вриндаване. Эта чистая земля состоит из самого красочного чинтамани. Его лианы и деревья переполнены фруктами и цветами, сияющими знанием и блаженством. Его стаи птиц, поющих самоведу, и его реки и озера духовной расы. Who would not serve the highest goal Vrindavan, where Radha and Krishna, flattering each other in many ways, pluck flowers from creepers and trees with great joy, while bathing in its lakes and playing with the birds. Кто бы не стал служить высшей цели, Вриндавану, где Радха и Кришна льстят друг другу разными способами, срывают цветы с лианы деревьев, с великой радостью купаясь в его озерах и играя с птицами. So Prabhu, that's all for today. Итак, Прабху, на сегодня все. We're still busy here in Rishikesh on the banks of the Ganges with our Rishikesh Kirtan Fest. Мы по-прежнему заняты здесь, в Ришикеше, на берегу Ганги, с нашим фестивалем Киртана. Almost over. We have maybe 3 more days. Почти закончилось, у нас, по-моему, еще 3 дня. It's going to be sad to be separated from this program. Будет грустно расставаться с этой программой. Because as you know, sharing Krishna consciousness with those who don't know about Krishna gives the deepest satisfaction to the heart of a Vaishnava. Потому что вы знаете, то, что делиться сознанием Кришны с теми, у кого его нет, это дает величайшее удовлетворение сердцу Вайшнава. Every day we have 400 or 500 people from the West, yogis, etc., coming to our program, chanting and dancing with us for hours. Каждый день 400-500 западных людей, йогов и так далее, они приходят сюда и воспевают часами. That's a little katha and then a big feast, a vegetarian feast for all of them. Небольшая катха и затем большой вегетарианский пир для всех их. But as I've mentioned many times, it's nice because, there's just everyone who comes is sincerely searching for spiritual life. Но, как я говорил, на самом деле это очень хорошо, потому что все, кто приходят сюда, они искренне ищут духовную жизнь. It's a very unique situation. Это очень уникальное положение. And where is it taking place? И где же это происходит? Where is this yagya taking place? Где происходит эта ягья? Literally, we're on the banks of the Ganges. We can throw a stone into the river. On the banks of the Ganges, we have the privilege of sharing Lord Chaitanya's message. What could be better than that? На самом деле, буквально мы находимся на берегу матери Ганги, то есть камень можно докинуть, и мы здесь делимся посланием Господа Чайтаньи. Какая это привилегия? So we're going to be sad when it's over. Поэтому будем грустить, когда это завершится. Maybe we'll finally cry for Krishna. Может быть, возможно, мы наконец будем плакать по Кришне. But afterwards we're going to Nepal. I'm taking a group of 20 devotees to Nepal. Но после этого мы отправляемся в Непал. Я беру с собой группу из 20 преданных. We're going to stay in the Kathmandu temple, the ISKCON temple in Kathmandu. Мы будем проживать в Исконе, в храме в Катманду. And keep, going out on Sankirtan, chanting holy names, giving invitations for people to come back to the temple, and we'll do the same thing. Katha and chanting and feasting. This is our lives in ISKCON. This is our lives. This is what we do. Мы будем выходить на Санкиртану, раздавать приглашения, чтобы люди приходили в храм. Такова наша жизнь, то есть катха, воспевание, пиры. Вот наша жизнь, этим мы занимаемся. But this is also what we do, give these lectures to inspire you. So we'll see you next Friday. И также, чем мы занимаемся, мы даем эти лекции, чтобы вдохновлять вас, поэтому увидимся в следующую пятницу. Thank you so much for being there that we can share this with you. Спасибо, то, что вы по-прежнему с нами, и у нас есть возможность поделиться этим с вами. Shri Gauranitai ki, Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Radha Shama Sundar ki jai, Vrindavan Eshwari Shrimati Radharani ki jai, Mayapur Dham ki, Gauranitai ki, Shri Krishna Sankirtan Yogi ki, Nitai Gaur Pimanandi, Jai Jai Sri Sri Radhe.